സംഗീതരത്നാവലിയിൽ ഈ പാട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സംഗീതരത്നാവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ 151 പാട്ടാണ്. ഞാനിത് കുറേ നാളുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. വെരി ടച്ചിങ്. ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ വെളിപ്പാട് 21, 22 അധ്യായങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഓരോ വരികളിൽ നിന്നും അത്രമാത്രം അർത്ഥവത്തായിട്ട് വേറെ ആർക്കും ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗാനം രചിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല, നമ്മുടെ സൈമൺ സാറിനല്ലാതെ. സോ യു ഹേർഡ് മൈ preaching actually. I am very happy. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ചാപ്റ്റർ 21 and 22. These two chapters are most difficult book to understand. Why I say that? You may have too many questions if you read each one of these verses. Lot of questions. Write down the questions and ask if you wanted to ask me, I can give little bit of clearance about those verses, not for all. Because I myself have lot of questions which I don't think anybody is going to answer my question. Not only me, another believers group, even the very great preachers could not come to a real conclusion. What is Revelation chapter 21 and 22? That only when, if you study the people, great people. I have read many books about the book of Revelation. I read about Dr. William McDonald. He was the best among the brethren who was in California. We had attended many of his Bible studies when I was back in California. And Dr. John MacArthur. And the same way, the great expositor of the book of Revelation, Dr. W. Criswell, for 50 years he served in the First Baptist in Dallas. So like many people, when you go through their writings about the book of Revelation, if I have to tell you everything, what I have learned a little bit, it takes hours and hours to tell you what I have learned. So if you wanted to learn, go through some books, then you'll know it. So, let us read chapter 21, verse 1 to 8. Somebody can read it loud in Malayalam or in English, any language. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city in New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them. And they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all fears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is the athirst of the fountain, a thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son.
But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which will burn with fire and brimstone, which is the second death. Father, we thank you for this wonderful words we read. Thou may bless these words and give it to us so that we may understand the meaning of your heart. We thank you, Lord, for bringing us all together. We sit at your feet. We love to learn. Thou may help us, Lord. Give me also the wisdom and give me the grace for everyone to understand. In the name of Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. So, even from the very first word, do you have any question? Did you all read chapter 21? Because I put a message in the WhatsApp to read and come. Did you all read? I don't want you to raise your hand. I know if I ask you, how many will be there? I don't know. Do you have any question about verse 1? If not, I'm going to ask you and you're going to answer me. And you can give any answer, no problem. You don't want me to do that, I know. ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോയി, സമുദ്രം ഇനി ഇല്ല. A new world system, a new galaxy, you can say, a new earth which nobody has ever thought, a new heaven that the Lord has created for the people of His own. തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും. ഇവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു, സമുദ്രം അവിടെ ഇല്ല എന്ന്. So, very carefully when you read, we know that in the book of Genesis chapter 1 we read that in the beginning God created the heavens and earth. We know the atmosphere where we are living. Above us, there are a couple of heavens, places above us. One is the place where you can find all kind of calamities coming out, like rain and thunder and things like that. Above that, there are things which we do not know much about, but some we know. So, John is watching a new place that the Lord is creating or created even in the eternity past. Not about the future. The future is there, He created. So the future was created in the past so that people can understand it. So, because we know that chapter 20 verse 11 we see that ഞാൻ വലിയൊരു വെള്ളസിംഹാസനം അതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു, അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയും ആകാശവും ഓടിപ്പോയി, അവയെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. So, after the judgment, the final judgment, the last man who lived on the face of the earth in sin and shame, he is condemned and he is thrown into the eternal hell. And we read in the book of 2 Peter chapter 3 verse 10 onwards. You want, you can read that verse, one verse, because if you don't read, you will not understand the meaning of what you read here. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ആകാശവും ഭൂമിയും ഓടിപ്പോയി, സമുദ്രം എവിടെയില്ല, ആകാശമില്ല, ഭൂമിയില്ല. This all ran away from the presence of God. Now what do you read there? Chapter 10 we read, കർത്താവിന്റെ ദിവസമോ കള്ളനെ പോലെ വരുമെന്ന് ആകാശം കൊടുമുഴക്കത്തോടെ ഒഴിഞ്ഞു പോകും. So the earth or the sky will be gone, passed away. മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിയൊഴുകയും ഭൂമിയും അതിലുള്ള പണികളും വെന്തുപോകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സർവമാന കാര്യങ്ങളും
It will be burned off. There will be nothing left on the face of the earth. The earth will be like in the beginning, how the earth was when God created from nothing. God created everything from nothing, isn't it? ശൂന്യതയിൽ നിന്നോ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം സകലം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ ക്രിയേഷനില് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം. ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയില് സകലവിധമായ നന്മകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിറഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെയാണ് ആദമിനെയും ദൈവം പാർപ്പിച്ചത്, മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പാർപ്പിച്ചത്. എല്ലാ സമൃദ്ധിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. അപ്പോ ഈ സംഗതികളൊക്കെ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ട് the earth is there as this planet, but things what you see, it all will be burned up. അതാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞല്ലേ, everything will be burned up, nothing will exist. But when John looks upon that earth, it is not like that. It is a beautiful earth, it's a wonderful place. ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പായിട്ട് സകലവും ഓടിപ്പോയി എന്ന് വരികിലും ജോൺ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിന്റെ 21-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൂമിയാണ്. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ യാതൊരു വിധമായ മാലീസുമില്ല. 20-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 14-15 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, the death and the hates were cast into the lake of fire. അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു. This is the second death, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. That is the end of the humanity. So you know that all the people except for the people of God who were there from the very beginning, that means from Adam to until the last one who is going to be born on the face of the earth, who is innocent or who is sinless or whose sins are forgiven, they all will be present in the presence of the living God. So that is what we read 2 Peter chapter 10, that the earth will be renovated, it will be cleansed. Next, what you see, now when you read it, you need to understand a great truth. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ, behold I created a new heaven. That is what John saw. Well, let us look into the book of Isaiah chapter 65 and verse 17 to 25. The book of Isaiah chapter 65 verse 17. We don't have time to read all that, but few verses we will read. What do we read here? We read, ഇതാ ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, മുമ്പിലെത്തവ ആരും ഓർക്കുകയില്ല, ആരുടെയും മനസ്സിൽ വരികയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവും എന്ന് പറയുന്നത്, he is creating a new heaven and new earth even during the time of millennium. This is not what you read in the book of Revelation. Because if you read the rest of the paragraph, you will know that there are a lot of things, the peoples and the animals and the flourishing earth with all the blooming and blessing, So this sort of thing we can never see in the book of Revelation chapter 21, the new heaven and new earth. That is entirely different. This is entirely different. അതുകൊണ്ട് യെശയ്യാവ് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൂമിയിൽ അന്ന് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വാഗ്ദത്ത ദേശവും, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ millions and millions of people who committed their life and left for living by the grace of God will be on the face of the earth. അതുകൊണ്ടാണ് നാം അവരെയൊക്കെ സെഖര്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് 1-ാം അധ്യായത്തിൽ, ലോകത്തിലുള്ള രാജാക്കന്മാരും മനുഷ്യരുമൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദൈവാലയത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന മില്ലേനിയത്തിൽ
ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന 1000 ആണ്ട് വാഴ്ച. അന്ന് നമ്മളെവിടെയായിരിക്കും? വേർ ആർ വി ഗോയിങ് ടു ബി? ആരുടെ വായ നാക്കൊന്നുമില്ലയോ? We will be with the Lord like kings. അല്ലേ? അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നേ. We are like kings. We are ruling upon the people who dwells on the face of the earth. Don't forget that, We need to study the scripture very well so that you can walk with the Lord more closer and more closer every day of your life. That is what we all need to enjoy in our life. ഞാൻ യെരുശലേമിനെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും എന്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ച് ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. 19ാമത്തെ വാക്യത്തില് അവിടെ കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഇതിൽ കേൾക്കുകയില്ല. 21ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-3 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊക്കെ തുടച്ചു കളയുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ, വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പുതിയ ആകാശത്തിൽ പുതിയ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയൊന്നുമില്ല. അവിടെ കരച്ചിലും പല്ലുകടിയുള്ളവർ ആരും ഇവിടെ കടന്നു പോവുകയില്ല. മറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവിടെ മില്ലേനിയത്തില് അതല്ലാത്തവരുമുണ്ട്, ഇല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഏസെന്നോ പറയാം. എനിക്കും ഒരു എൻകറേജ്മെന്റ് ആണ്, ഇല്ലേ? വാസ്തവല്ലേ? മില്ലേനിയത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പാപം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഇല്ലെന്ന് പറയും. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകും. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? There are people who are living in sin, because the man who is living in the millennium is not a saved one in that way. There is an attitude of sin in the life of every human being who lives there. That is the reason why when the Satan is set free from the bottomless pit, what is he going to do? He's going to establish the kingdom. Try to remember when you read the scripture. I'm not blaming anybody. This because we are not well versed with the word, what is written in the scripture. The people, ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മില്ലേനിയത്തിൽ ആ കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരിലും പാപം വാസം ചെയ്യും. കാരണം കർത്താവായ ക്രിസ്തു തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രായേലും അവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ഭൂമിയിൽ ദൈവം വിട്ട മനുഷ്യരും അവരിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന സർവ്വജാതികളും അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ബാലൻ 100 വയസ്സുള്ളവനായിരുന്നാലും അവൻ വൃദ്ധനല്ല, അവൻ ബാലനാണ്. 100 വയസ്സുള്ളവൻ ബാലനാണ്. അവന്റെ ആയുസ് വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് പോലെ. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നേ, വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? വൃക്ഷത്തിന്റെ ആയുസ് പോലെ, ദ ലോങ് ലൈഫ്. അന്നേരം സുവിശേഷന്മാരും പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. There is no preaching of gospel during the time of a millennium. But the people have a fear in their heart, and they will worship, and they will praise God, and they go to Jerusalem to worship the Lord from all around the world. But those people, it's a monotonous life, Nothing is lagging. ഒന്നിന്റെയും കുറവില്ലാതെ വണ്ണം they have everything plenty, eating and drinking and making merry and living. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക വാക്യം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് തൃപ്തരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ, that is very simple. ആ ദൈവത്തെ മറന്നു പോകുവാനുള്ള സകല സാധ്യതകളുമുള്ള ഒരു ലോകത്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും. ഇവിടുത്തെ മക്കളായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുക. What is their Christian life? You will know. And what would be the condition of their children if time permits, to leave, the Lord is not coming. They don't have any interest, they don't have any desire for God. Our children, I'm very sorry to say that. I'm talking about even my children are included in that. So, what would be the condition? I'm only, a few years old, My children, they are young. Their children, they are younger. But they don't have any taste of God's ways. So, if that is the case, what about the people, those who are going to live on the face of the earth for 1,000 years in lavishness?
luxury, nothing lacking in their life, everything is plenty. Within few years they will give up God. So, Satan, although he is in the bottomless pit, when he is released, he immediately travel around the world because he is very smart, and he will go and convince the people to make a revolt against the Lord God Almighty. The Jesus who is ruling from the kingdom of Jerusalem, the people will go against him. Who are they? Are they not sinners? They are sinners. And they will be punished. What is going to happen there? Shwasatal. He will consume them with fire. But now you know that the difference between the millennium and the book of Revelation chapter 21 verse, what you read here, it is not something joke that you read here. When you read, there is no earth, there is no heaven, and what else is not there? Samudra. No sea is found there. So, how wonderful it is. So, regarding this, I will tell you, few of the people's comment, I wrote it there. Dr. William McNally said that this is a literal warning after the innovation in the 2 Peter 3:10 and 11. There will not be sea. Further he says, this is a question whether chapter 21 and 22 deals with the eternal status alone or whether this alternates between millennium and eternal state. Since the millennium and the eternal states are similar in many ways, it is not surprising if they seem to merge at the times in their writing of John Apostle. So, this was my problem ever since. I read the book of Revelation many times, and I had the questions. What am I reading in 21 chapter and 22? Is it about the new heaven and new earth alone? You will have questions, I said. I have questions. What does it mean? A new heaven and a new earth, which nothing is going to be seen like what we see today? William MacDonald says, 21 and 22, I go with that. I believe that this is intermingled. I told you many times, whenever you read the Word of God, you don't think that it is written in a chronological order. Again and again I say it because you need to study the Word of God. You will never see that this is written in a chronological order. Here you can find the things what you can see in the millennium, and here you can see the things which is not going to be the millennium, it is going to be in the new heaven and new earth. And it's very simple. You don't need to have any doubt. The next about Dr. John MacArthur said, right, this is literally true. There will not be sea in the new earth. I believe that, because that is very simple to understand. But when it comes to Dr. W.A. Criswell, he look into a different aspect. What you see that the new heaven and new earth, there is no boundaries between the people. It is a prophecy of the common brotherhood of all the families and nations of the world. John is trying to say in heaven there is no more separation. A spiritual life. It's not exactly what you read here. That is what Dr. Criswell thinks. For me and for you, I told you, I believe in the new heaven and new earth. The reason why, there is no sea that I can go and do a fishing, There is no forest where I can go and do the hunting, Because everything is consumed and the Lord has created something entirely new
which is nobody knows, nobody can even fathom, nobody can understand what it is about, what that earth and heaven going to be. I have no clue. But John saw it, അതാണ് യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറയുന്നത്. A new heaven and a new earth, where there is no sea, it is everything entirely different. Because this is not, that life is not meant for eating and drinking and making any kind of money. You see about the vision of heaven when John says the angels and the archangels, they are standing in the presence of the Lord. We read in the book of Isaiah, they are hovering there around the throne and they are singing praise to the Lord, hallelujah to the Lord. The Lord God Almighty is great. They sing day and night. That's what we read. We don't have time for any other worldly thing. If anyone think that I'll be doing that. Sometimes I told you back when I was sharing the gospel with someone back in Rani, when I was repairing my motorcycle, there was a CSI priest was there. There was another big people, with the money and all. They were talking. They were kind of mocking me there. What? You're going to go to heaven, and you say that every morning, go and do the natural calls, come and sit at the table to eat breakfast. Then you go out and walk around and come back and keep eating and making. How foolishly people understand. Even the priest of that church, he could not give an answer. But I gave an answer the way I know then. I'm talking about, how many years back? 40 years back, 45 years back, That is what the understanding. But here, you are in a new earth and a new heaven where you don't sit and think the way you think today. Your thinking is different, You are not going to eat and drink there. Well, if you wanted to eat, as you know that the Lord, He proved Himself. When He came down to visit the people after the resurrection, He said, if there is anything to eat, and the people gave Him the fish and the honeycomb, He ate it. You don't need to eat. But you can see even in the book of Revelation chapter 22 also, there is fruits. I will not go there now because it will be confused, So, this is thinking. The old earth was created into a new world. And next what we see there, the next hard to run, You know that the whole thing is changed. The planet Earth is made for a new purpose. A new purpose God has created in the new earth and the new heaven. Not what we think anything today. You can sit and think as much as you want, but you won't reach anywhere, because you won't get an answer for that. But for us, the next slide, what we read there is Hebrews chapter 12, verse 22 and 24. Can you read it? Hebrews chapter 12, verse 22 and 24. So, 22 to 24. സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദിതാന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പൊതുനിയമത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിന്റെ രക്തത്താൽ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യ രക്തത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് the new earth. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണ്. There was a time when the people came at the foot of the hill, Mount Zion, but they were afraid. They were fearful. They said not to talk to us anymore. Anybody, only when Moses come back, let him talk. We don't want to look at that mountain. It was burning. The thunder, the fearful atmosphere was created there for the people to fear the living God. But beloveds, now where are we standing in this new heaven and new earth? The same God who was
people afraid to look. But there we are going to look at his face with our own eyes. Maybe the eyes is a new eyes, a different eye. It's not a cataracted eyes, it's a entirely different eye that we are going to have. That is where we are going to stand. Adana Hebrew writer പറയുന്നത്, but you have come to the Mount Zion and to the city of the living God. It is not talking literally about the Mount Zion, or is not talking about the hill that what they saw in the Old Testament. It is the higher place, the high before the higher authority of everything. The God who created the heaven and earth. We are in his presence. You and I are going to be in his presence. അവന്റെ സന്നിധിയില് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അവനെ കണ്ടുകൊണ്ട് മോശെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അവന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണിച്ചതാ, എന്നെ നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, എന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കാർക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയില് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യത മുഴുവൻ യാതൊരു ക്ഷീണവുമില്ലാതെ അവന്റെ സന്നിധാനമായിരിക്കും. അതാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂലം നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്നത്തെ ലോകം യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഈ ലോകം കണ്ടപ്പോൾ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ ലോകം കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? The earth is blighted and cursed, sorrows and pain and death, non-curable diseases, the homelessness everywhere. We are living in a cursed world right now. I find the words from the Bible and I look into the surroundings and I just thought the condition of it, the murderers, the rapists, the homelessness, the brutal killing, the great politicians, the police brutality and injustice, the place where John was thrown for a hard labor in the island of Patmos. Roman government thought, that when they put him in the boiling oil, he would die. No. Then he escaped from there. He was thrown into the Isle of Patmos. They thought, okay, the old man is going to be ended there in the hard labor, because that was the people say that, the historians say that Patmos was a place where they used to cut down the marbles and the granites and they take it to build the Rome. So they thought, the man who was in the boiling oil, now he is very old, he has no strength in him. If he is thrown into a Patmos Isle of Patmos, he will be over there. No. The Lord brought him back to Ephesus. He died in the land of Ephesus. As with a renewed spirit and renewed strength, he wrote everything what the Lord told him. The Lord has shown him everything in the land of Patmos. That is the plan of God. So chapter 21 and 22 is for you and for the world. What you read in chapter 21 and 22, it is not a mythical writing. It is not some, that nobody can find out what does it mean. ഇത് വായിച്ചാൽ കോമൺ സെൻസ് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ദൈവം മനുഷ്യനൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന നന്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ ലോകത്തിന്റെ സകല മോഹങ്ങളും വെടിഞ്ഞ്, ലോകത്തിൽ അവന്റെ സകല പദവികളും അവന്റെ പ്രശസ്തിയും വെടിഞ്ഞ് ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ അവൻ അഭയം കണ്ടെത്തുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അനീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, പാപത്തിൽ രസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ തന്റെ പാപപ്രവൃത്തികൾ വെടിയണം. അവൻ ഈ മഹത്വം കാണണം. വലിയവനായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ അവൻ കണ്ടേ മതിയാകുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നത്. പ്രിയ ദൈവജനമേ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഫേസ്യർക്ക് വായിക്കുന്നില്ലേ, സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ഞാനും നിങ്ങളും അതിന്റെ പങ്കാളികളാണ്. ഈ ലോകത്തില് ഇത് ബലഹീനമായ ജഡമാണ്.
ഇതിന്റെ ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ ലിവറിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ എല്ലാ വസ്തുവകൾക്കും ഈ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇതില്ലാത്ത ഒരു ജഡമല്ലിത്. ഇത് പാപത്തിന് അധീനമാണ്, ഇത് രോഗത്തിന് അധീനമാണ്, രോഗാണുക്കളുടെ കൂടാണ് എന്ന് സംസാരം പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ശരീരം മാറി ഒരു പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആർദ്രയില്ലാത്ത, ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത, ഡയബറ്റിക് ഇല്ലാത്ത, ലോകത്തിൽ നിന്ന് നാം കാണുന്ന യാതൊരു രോഗങ്ങളുമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തെ നമുക്ക് വാഴ്ത്തി പാടുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു ദൈവവേദം വിശ്വസിക്കുന്നു. ലോക മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അവനൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവനതിന് സമയമില്ല. അവന് ലോകം ആസ്വദിക്കണം. 50 വയസ്സത്തെ ജീവിതം, 50 അല്ലെ 60 വരെ അതിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോയി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊക്കെ കൂടുതൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻജോയ്മെന്റ് ജീവിതം. നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാച്ചനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട്, ഞാൻ എയർഫോഴ്സുള്ള കാലത്ത് മദ്യവെച്ച് വേണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് വന്നു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണണമെന്ന് വെച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ പുള്ളിയെ വിളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പോയപ്പോൾ അന്നത്തെ ആരോഗ്യപരമൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ചെന്നുണ്ടേ അമ്മാച്ചനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇറക്കി വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മുന്നേ പോവാ, തോണ്ട പോകുന്ന ആന പോകുന്നു. That was the style. ഇന്നങ്ങനെ നടക്കാൻ സാധിക്കുമോ? എത്തിയാ നടക്കുന്നില്ല, കണ്ടില്ലേ? ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ. I wanted to walk straight. I wanted to walk without lame. But this is our life. എല്ലാ രോഗങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു. ഞാൻ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. I have few more minutes anyway. So, again, let's come to verse 3. We read. So, ഞാൻ കണ്ടു, സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടത്, ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം, അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും, അവൻ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും, ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും. നോക്കുക, എത്ര മനോഹരമായ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് നാം ഇതിനെ കാണുന്നത്. ദൈവത്തോട് ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, അവന്റെ മുഖശോഭ കണ്ടുകൊണ്ട്, അവന്റെ മഹത്വം ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവനോടുകൂടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരനുഭവം. അതാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം അവൻ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു. In the beginning, when he took birth on the face of the earth, he came and dwelt among them, but they did not know him. They did not accept him. ഇത് തന്നെയാണ് അവൻ ചെയ്തത് അവിടെ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ പറയുന്നത്, അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അവകാശം കൊടുത്തു. So he made us new in him. The world can never dwell with the Lord. In the new heaven and the new Jerusalem, no sin can be seen there, because everything is new. It is perfect. It is completely sanctified. Only the people of the living God who have accepted him. So that is a challenge, you know. Anyone who read, anyone who hear, for them repent. The one who is not repented. So dearly beloved, 21 and 22 chapter is not only written for the people of God. It is written for the whole humanity today. Read and understand. Learn of the Lord. Come at the feet of the living God and accept him as your Savior. And then you will have this wonderful life along with the living God. That is what we read here in this book. So I will go further very soon, and I will finish it, because you know that I have to go each verse of the time. So when we look into the word, the next page, if you look, we read stated certain things about the new world. No longer will it be infested with thistles and thorns and briars, because that was the earth which the Lord created for Adam and Eve. No longer will be out into the grave and put to cemeteries. There will not be any cemeteries in the new heaven and earth.
No longer will its soil be moistened with the showers of human tears. There will not be any tears anybody shed on the face of the earth, because they are new. They will stand with, there will not be a place filled with the crimson blood of the people on the earth. No longer will be stealing or deception among humanity. No longer will it's the highways where the possession of those who are broken-hearted and bereaved. The new heaven and the new earth, a redeemed world. That is a paradise regained, and Eden restored, the whole beautiful creation of God remade and rebuilt, and I saw a new earth. That is what the new earth he saw here. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിതാവ് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവാണ്. അവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നമ്മോടൊരുമിച്ച് ആ പുതിയ ആകാശത്തിലും പുതിയ ഭൂമിയിലും വസിക്കുന്നത്. അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടച്ചു കളയും. അവിടെ ദുഃഖിക്കാനും കരയുവാനും ഇടമില്ല. കാരണം അത് സന്തോഷത്തിന്റെ അശ്രുക്കളായിരിക്കാം. അതവൻ തുടച്ചു കളയും. ഇനി മരണമില്ല, ഉണ്ടാകില്ല, ദുഃഖവും മുറവിളിയും കഷ്ടതയും ഉണ്ടാകില്ല. ഒന്നാമത്തേത് കഴിഞ്ഞു പോയി സിംഹാസനത്തിരിക്കുന്നവൻ, ഇതാ ഞാൻ സകലവും പുതുതാക്കുന്നു. Behold, I create everything new. That is a theme of chapter 21 and 22. Behold, I created everything new. Everything is, whatever we are going to see, it's a new era, new time. 6 to 8, the verses I will complete. This is an open invitation to the people of this world living in sin and shame, thinking this is the heaven. Many people, the next slide you read that, because that is the new earth, what the Lord is preparing. The Lord has created the new heaven. That is what John saw. It's prepared for bride adorned for, chapter 2, verse 2 we read, prepared as a bride adorned for her husband. The most beautiful look, the wonderful thing is created for us. It is created how? We will read it and we will study it next time. So, this is the way the Lord has created the new heaven and the new earth for a new purpose. That is where you and I are going to be. ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥപിതാവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും ആശ്വാസത്തോടും കൂടെ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയാക്കിയതിനായി സ്തോത്രം. ദൈവവചനത്തിലെ സത്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായിട്ടടികൾ ചിന്തിക്കുവാൻ അടികൾക്കിടയായി, എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ഈ ഭൂതലത്തിൽ ആർക്കും ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തോടൊരുമിച്ച് അങ്ങേ മുഖാമുഖമായി കൊണ്ട് ജീവിപ്പാൻ പോകുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട്. ആ പുതിയ ദിവസത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ ജീവിക്കും നിത്യത മുഴുവൻ. ആ നാളിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവിക ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കും. രാത്രിയില്ലാത്ത, പകലില്ലാത്ത, നിത്യത മുഴുവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ. അതാണല്ലോ അവിടുന്ന് മനുഷ്യജാതിക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് മനുഷ്യ ദൈവത്തെ കൂടാതെ പാപാന്തകാരത്തിൽ ജീവിച്ച് കർത്താവെ വഞ്ചിച്ചും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടും അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പീഡയിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ദുരിതങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ, ഇതൊക്കെ ഏതുമില്ലെന്നെ ജീവിപ്പാണ്ടൊക്കെ വന്നു ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ബലഹീനമായ ജഡമാണെന്ന് വരികയും കർത്താവെ ഇതിനെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തി തരുന്തോറും നടത്തുന്നു. എൻ്റെ ശക്തി നിനക്ക് മതി, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന് അരുളി ചെയ്തവൻ ഞങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നരം തോറും ഞങ്ങളെ നടത്തുന്നതിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവെ, അടിയങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കമായിട്ട് അവിടുത്തെ സന്നിധിപ്പാനും അവിടുത്തെ വചനം വായിക്കുവാനും അല്പമായി ചിന്തിപ്പാനിടയാക്കി. ഞങ്ങളീ കേട്ട വചനം ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ ശിക്ഷാവിധിക്കല്ല കർത്താവെ, മറിച്ച് അടിയങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിനാക്കി തീർക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം, എന്തിനായി ജീവിക്കണം, ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ എവിടെ, എന്ത്, എങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിപ്പാന് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ചുവടുകളും കർത്താവെ നിന്നിൽ അധിഷ്ഠിത